আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাশনে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের তারিখ হচ্ছে 21শে জুলাই 2026। এখানে কিউআর কোডটি দেওয়া আছে, আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে এখানে জয়েন করে নেবেন ফর মোর আপডেটস। চলো শুরু করা যাক আজকের প্রথম আর্টিকেলটি। আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি প্রথম আর্টিকেলটি, সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 19 আর্টিকেল 19 অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। আর্টিকেল 19টি হচ্ছে রাইট টু ফ্রিডম। আর্টিকেল 19 guarantees six fundamental freedoms to all citizens of India. These freedoms are subject to reasonable restriction in the interest of sovereignty, security, public order, morality, etc. Six freedoms under Article 19 clause 1, that is 19 clause 1 clause A, freedom of speech and expression, the right to express one's views and opinions through words, writing, printing, speech, art, media, etc. B. Right to assemble peacefully and without arms, the right to assemble peacefully in a public place without weapons. C. Right to form association, unions, or cooperative societies, the right to form association or union or cooperative societies for lawful purposes. D. Right to move freely throughout the territory of India, the right to travel and move freely anywhere in the territory of India, right to reside and settle in any part of India, the right to reside and settle in any part of India as per one's choice. G. Right to practice any profession or carry on any occupation, trade, or business. That is G. Important points. These rights are only available to citizen of India, not for foreigners. এই আর্টিকেল 19টি শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান সিটিজেনের জন্য, নট ফর ফরেনার্স। দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসটি হলো দিস রাইটস আর নট অ্যাবসোলিউট। অ্যাবসোলিউট মতলব এটা কোনো সময়ের জন্য তোমাকে দেওয়া যাবে না, এটা রেস্ট্রিকশন থাকবে। দ্য স্টেট ক্যান ইম্পোজ রিজনেবল রেস্ট্রিকশন in the interest of general public. Article 19 clause 1 clause F, right to property was a fundamental right earlier but deleted by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. Right to property এই আর্টিকেলটি সংবিধান তৈরির সময় প্রথমত এটি একটি ফান্ডামেন্টাল রাইট ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে অনেকগুলি কেসের পর 44 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যেটা আনা হয়েছিল 1978, তখন এই আর্টিকেলটি একটি লিগ্যাল রাইট হিসেবে কনস্টিটিউশনের 300A-তে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। রাইট টু প্রপার্টি ইজ নাও এ লিগ্যাল রাইট আন্ডার আর্টিকেল 300A, not a fundamental right. These freedoms are the basis of democracy and individual liberty. এবং এরপর আমরা দ্বিতীয় পেজে যাচ্ছি। সেকেন্ড ফেজ, reasonable restriction under Article 19. The state can impose reasonable restriction on the above freedoms under the following clauses. Restriction clauses: freedom are a right hand side of your the grounds of restriction. Article freedom of speech and expression. Restriction clause 19 clause 2, sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense, right to assemble peacefully and without arms. Article 19 clause 3, sovereignty and integrity of India, public order, right to form association, unions or cooperative societies. Article 19 clause 4, for restriction clause, sovereignty and integrity of India, public order, morality, right to move freely throughout India.
Article 19 Clause 5 in the interest of general public for the protection of the interest of any scheduled tribe right to reside and settle in any part of India. Article 19 Clause 5 in the interest of general public for the protection of the interest of any scheduled tribe right to practice any profession or carry on any occupation trade or business এটার রেস্ট্রিকশন ক্লোজটি হলো 19 ক্লোজ 6 in the interest of general public professional or technical qualification the state can impose reasonable restriction or can take over any trade or business state monopoly. Important Supreme Court judgment. Ramesh Thapar versus State of Madras. Freedom of speech and expression is the foundation of all democratic organization. দ্বিতীয় বেনেট কোলেমন versus Union of India. Freedom of the press is an integral part of freedom of speech and expression. Shreya Singhal versus Union of India. Section 66A of IT Act was struck down as unconstitutional, vague, and overbroad. Laws violate Article 19. Anuradha Vashin versus Union of India 2020. Right to access internet for expression is protected under Article 19 Clause 1 Clause A subject to reasonable restriction. Article 19 ensure individual liberty and democratic rights while balancing them with the interest of the nation and society. এখন আমরা আর্টিকেল 19 অফ দি কনস্টিটিউশন যেটা আমরা এখন পড়েছিলাম এটা আমরা এখন শেষ করে দিলাম এখন পরের স্লাইডে যাওয়া যাক পরের স্লাইডটি হলো পিভি সিন্ধু উইন্স জাপান ওপেন সুপার 750 2026 Indian badminton star PV Sindhu created history by becoming the first Indian to win the Japan Open women's single title. She defeated Akane Yamaguchi in straight games. ভারতের প্রথম ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হিসাবে জাপান ওপেন ওমেন্স সিঙ্গেল টাইটেল খ্যাতনামা জয় করেছে পিভি সিন্ধু অ্যাওয়ার্ড BWF Super 750 BWF Super 750 is one of the highest tier tournaments on the BWF World Tour. It is the second highest regular tournament category, just below Super 1000 and above Super 500. Winners earn 750 world ranking points, which is why it is called Super 750. Example: জাপান ওপেন, চায়না মাস্টার্স, ফ্রেঞ্চ ওপেন এক্সেট্রা। পরের স্লাইডে যাওয়া যাক। এখানে একটি নতুন মানকি স্পিসিসের নাম দেওয়া আছে। Scientists have officially identified a new species of colobus monkey named Colobus congeniosis, commonly known as Lick-Wiley. It was discovered in the Lomami National Park in the Democratic Republic of the Congo and described in a 2026 scientific study. Distinctive feature এই মানকিটির নতুন যে বানর যে প্রজাতিটি ডিসকভার করছে তার ডিস্টিংটিভ ফিচারটি ব্রাইট অরেঞ্জ ক্রিম লিপস অ্যান্ড মাউথ প্যাচ ব্ল্যাক ফার উইথ এ হোয়াইট রাম প্যাচ produces loud roaring and snorting calls of arboreal tree dwelling and shy in nature. DNA analysis confirmed it is a distinctive species, not a variant of another colobus monkey. পরের স্লাইড places in news. Democratic Republic of Congo borders 9 countries. First, Republic of Congo, Central African Republic, South Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, অ্যাঙ্গোলা। এই 9টি দেশের সঙ্গে
ডিআরসি তার বর্ডার শেয়ার করে। ডিআরসির মেজর কিছু ফ্যাক্ট: মেজর রিভার হলো কঙ্গো রিভার, ডিফেস্ট রিভার ইন দি ওয়ার্ল্ড বাই মেজার্ড ডেপথ। রেন ফরেস্ট কঙ্গো বেসিন, ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট আফটার দ্য অ্যামাজন। হাইয়েস্ট পিক মাউন্ট স্ট্যানলে 5110 meter. Active volcanoes Nyiragongo and Nyamuragira. Major lakes Tanzania, কিবু, এডওয়ার্ড, অ্যালবার্ট, মেরু। আর এখানে সবথেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় কোবাল্ট। ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ কোবাল্ট ইজ ডিআরসি, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো। তাহলে এই হলো আজকের আমাদের ডিসকাশন। সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল অ্যান্ড জয়েন দি টেলিগ্রাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।